Ghana Raissa, Rio Estate, Ghana Raissa, Rio Estate, Ghana Raissa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Nitwe tuguha ikibanza cyiza, ugatura neza ku giciro gito cyane. Niba ufite umutungo wifuza kugurisha, Ghana Raissa turagufasha. Inzu zigurishwa n'izikodeshwa, n'ibibanza byiza byose turagufasha. Wifuza apartment nziza yo kubamo, Ghana Raissa, Rio Estate. muraho neza nk'ibisanzwe Raissa Rio Estate. Umunsi twari twatembereye hano kibagabaga, twaje kubereka inzu irimo igurishwa. Mbere yo kurira mubwira detaye, tekereza umaze kubona agace gatoya gaciyeho, wabonye parking, wabonye salo, wabonye salama, ndetse wanabonye buri kintu cyose kigiye kiri kuri iyi nzu, yaba ari amadekorasiyo, amaparafo. Tekereza ko ibintu byose mwabibonye. Iyi nzu rero nkaba natangiye nkubwira detaye ntabarambiye. Iyi nzu ikaba ifite salo, salama, cuisine itari imwe kuko no hejuru hari indi cuisine. Inzu ikaba ifite chambre zirindwi, douche na toilette ari zirindwi. Ibaze nawe mu mujyi wa Kigali. Inzu ikaba ifite na rooftop nziza cyane, ari naho unasanga cya gikoni kindi cyo hejuru. Bino dutangiye no gutemerana agace ku kandi wirebere. Iyi rero nk'uko twari tumaze kwibabwira, ikaba ari gate nziza y'iyi nzu. Karibu rero ngwino noneho dutangire wirebera parking nziza yo kuri iyi nzu. Nawe rero ufite parking yisanzuye, parking ushobora kwakira imodoka 3 icyarimwe kandi agasigara n'undi mwanya. Urabona ko rero parking ihagije rwose mu gihe waba ufite abashyitsi cyangwa no mu gihe waba ufite n'imodoka nyinshi. Urabona ko rwose nta kibazo wagira. Aha rero hakaba n'akajaride keza, ubona ko rwose karimo uturabo, uduti tugiye dutandukanye, ubona ko nako kazatanga ubwiza buhagije. Urebe ibikuta biri aha ngaha, kandi ntiwibagirwe kurebera ko hano ariho uri bubonere ubwiza bwa ya nzu. Ureba amadizayini, ureba amatara, ureba inzugi, ureba amadirishya, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ngwino noneho tuzamukane aya maesikariye twigira hano kuri balko ya salo, ari naho tumite tunatangira tureba ngo na salo bimeze bite. Mbere yuko kandi unaza kuri balko ya salo, aha hakaba hari n'inzira nziza yagenewe umuntu waba uri mu gikari, atari ngombwa ko aca kuri salo cyangwa aca muri salo. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ngwino noneho dutangire wirebera balko ya salo yacu uburyo yisanzuye, amatara, amadizayini, urebe parafo ziri aha ngaha. Yisanzuye kandi ushobora kuba wanatereka agatebe ko washyiraho n'akameza, ukaba wahicarira muri weekend cyangwa nimugoroba. Karibu rero ngwino wirebere salo iri hano uburyo yisanzuye, uburyo ari nini, urebe amakaro, urebe amarange, urebe kandi aha hejuru amatara, urebe rwose uburyo iyi salo iryoshye kandi ari ngari. Kuri abantu baba munafite intebe nini iyi rwose cyangwa nyinshi cyangwa famiye, iyi niyo yanyu. Aha rero ko n'urukuta rugabanya salamanje na salo yacu, iyi rero akaba ari salamanje. Urabona ko nayo yisanzuye, ifite umwanya munini uhagije, ushobora kwakira ya table 8 cyangwa 6. Urabona rero amatara, parafo, urabona ko nabyo ari ibintu byiza. Aha rero naho akaba ari cuisine iri open na ya salamanje yacu. Ngwino rero urebe utubati turahanga uburyo ari twinshi duhagije, dusa neza, aho kuba wakogereza ibintu, imboga, imbuto ndetse n'ibindi wakorera amasuku. Akaba dushobora kubikamo aha ngaha ko ari umwanya wa firigo, abantu ufite na firigo nini urabona ko yajyamo. Aha naho akaba ari n'umwanya wa kuka. Karibu rero noneho uze unirebere igikari kiri aha. Aha akaba ari n'umuryango, atari ngombwa ko usubira muri igikari kiri aha cyisanzuye, ari kinini. Uri uhasange lavabo hanze, igikoni cyo hanze, douche na toilette,
ndetse n'udushobora kugenda uwaba agufasha aha murongo rero utangiye utemberana ureba ibyumba byo muri iyi nzu. Aha rero reka mbanze narakumare amatsiko, iyi nzu ikaba iri mu bikoresho miliyoni 550 kandi rwose ikaba iri hano Kibagabaga ahantu heza uba ufite view yose ya Nyarutarama. No gutinda rero kandi bwira turebane n'ibyumba uko bimeze. Iki rero kikaba ari cya cyumba cyiza ushobora kugenda umushyitsi, urabona harimo douche na toilette bihagije rwose kandi binafite ibikoresho byiza. Reba rero icyumba uburyo nacyo cyisanzuye, ari cyiza, amatara meza, parafo ndetse n'ahagenewe kuba wabikamo imyenda yawe. Karibu rero noneho ngwino tuzamukane izi esikariye nziza uze tujyane kuri floor ya kabiri wirebere ibindi byumba biriya ngo bimeze bite. Tujya rero kuri floor ya kabiri y'iyi nzu uri buhasange chambre enye, douche na toilette nazo ari enye. Ngwino noneho tangiye turebana icyumba cy'inzu. Aha rero ni icyumba kiri aho uburyo cyisanzuye, ari kinini, amarangi meza, parafo nziza ndetse batibagiye n'ububiko bw'imyenda. Aha rero ukaba uba unafite na balcon nziza cyane, ufite rwose view yose ya Nyarutarama, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Iyi rero akaba ari douche na toilette ya cya cyumba tumaze kureba. Karibu rero ku cyumba cya gatatu cy'iyi nzu. Iki cyumba nacyo ubona ko cyisanzuye, ari kinini, gifite parafo nziza, amarangi meza, reba amatara, hakaba n'ububiko kandi bw'imyenda rwose ubona ko bwiza cyane. Aha rero hakaba hari na douche na toilette ya cya cyumba kandi rero utanibagirwa na balcon rwose nziza ushobora kuba waza kuruhukiraho mu masaha ya nimugoroba. Iki rero kikaba ari icyumba cya kane cy'iyi nzu. Reba nawe ukuntu kingana, uburyo cyisanzuye, parafo, amatara meza, ububiko bw'imyenda. Aha rero naho ukaba uri buhasange balcon nziza cyane nayo ushobora kuba waruhukiraho mu masaha ya nimugoroba kandi ukaba uri buhasange douche na toilette rwose nziza yisanzuye imeze neza cyane. Iyi rero noneho akaba ari master bedroom ya nzu yacu. Reba rero nawe uburyo master bedroom ari nziza, urebe rero urwambariro bateguye ahangaha ukuntu rwisanzuye, ari runini kandi bunafite ububiko bwinshi bw'imyenda ku buryo kubona ko bwateguriwe abantu babiri. Iriya akaba ari douche na toilette yisanzuye imeze neza, ifite lavabo nziza, miroir urabona ko ari ibintu byiza cyane, douche ihagije, ubona ko ari iy'abantu babiri koko. Karibu rero niko urebe master bedroom yacu uburyo imeze, uburyo itangaje, urebe amakaro, urebe amarangi, urebe parafo, urebe amatara, urebe kandi ukuntu yisanzuye. Hariho kandi n'akandi kabati ushobora gukoresha ushyiraho utuntu duke na duke uba ukeneye mu buzima bwa buri munsi. Ushobora gushyiramo amakote ukeneye, ushobora gushyiramo ndetse n'utundi tuntu. Ngwino rero noneho wirebere balcon y'iki cyumba uburyo yisanzuye, ushobora gushyiraho n'udutebe rwose ukaba mwanahaganira nimugoroba muri weekend ndetse n'ikindi gihe cyose waba wabonye umwanya. Urabona view waba ufite ahantu rwose. Karibu rero noneho tujyane kuri floor ya gatatu y'iyi nzu wirebere ibyo nakubwiye koko uko bimeze cyangwa niba ari no kuri. Karibu rero kuri floor ya gatatu, ngwino noneho turebe icyumba cya nyuma cy'iyi nzu. Reba rero uburyo cyisanzuye, gisa neza, uburyo gifite amarangi meza, amatara meza, ububiko bw'imyenda. Aha kandi tubagirwa no kureba douche na toilette y'iki cyumba, uburyo rwose nayo yisanzuye kandi nafite ibikoresho byiza cyane. Iki rero kikaba ari cya gikoni cyo hejuru gishobora gukoreshwa mu gihe waba wagize abashyitsi hano kuri iyi rooftop, ari ngombwa ko uvana ibintu hasi ubizana hejuru umwanya wo kuka. Urabona ko aho kogereza ibintu, gutunganyiriza ibintu hose ahari ku buryo ushobora kuhakoresha atari ngombwa ko uvana ibintu hanze. Kandi hakaba hano hari n'undi mwanya mwiza rwose, ubona ko ari ahantu heza hagenewe lavabo ushobora gukarabiramo intoki, hari na miroir nziza. Aha rero hakaba hari n'indi balcon rwose nayo ubona ko nziza ushobora gukoresha mu gihe ushaka kwicara kuri iki gice, ubona ko kandi nayo yisanzuye. Noneho tugende kuri rooftop y'izina wirebere. Iyi rero akaba ari rooftop nziza ya yanzu yacu. Reba noneho rero uburyo iyi rooftop ingana,
urebe kandi amatara ari ahangaha, urebe amakaro, urebe rwose uburyo hasa neza. Kandi rero ntiwibagirwe kureba view uba ufite ya Nyarutarama. Reba nawe aha hantu bwije cyangwa wahakoreye nk'ibirori, urabona ko ushobora kujya table nini, ubukwe cyangwa inama, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Mushobora no kuhaganira n'umuryango. Wakoze rero kubana natwe, wowe twatangiranye cyangwa watangiriye video mo hagati, wakoze kubana natwe uyu munsi. Inzu twaberekaga cyangwa twaberetse uyu munsi twabatembereye kabiri hano Kibagabaga. Iyi nzu rero ikaba ifite detail ngiye kukubwira. Inzu ikaba ifite salo, saramanje, cuisine ebyiri, ubwo mwazibonye niba wakurikiranye video. Iyi nzu rero ikaba ifite chambre esheshatu, douche na toilette ari esheshatu. Iyi nzu rero kandi ikaba ifite na rooftop, ari nayo ubona ko nsorejeho. Mu gihe rero wowe washimye iyi nzu, twakubwiye n'igiciro irimo iragurishwa. Iyi nzu ikaba irimo igurishwa $550,000. Mu gihe rero wakunze iyi nzu cyangwa uzi wayikunda, ushobora kuba watwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe ya telefone cyangwa kuri iyo screen ya televiziyo, ukaba wakwandikira nimero cyangwa ukayatuvugisha. Mu gihe utaba wakunze, ushobora kujya kuri YouTube channel yacu Raissa Real Estate, ukabasha kuba wareba izindi ndyo wabona wakunda, nabwo ukaba watubaza. Kubana natwe rero wakoze cyane. Inzu kuri Raissa Real Estate nagaruka.